de curitibano que fala, você não... Ei, Satchidananda, Shuddha. Hey, Vishuddhatma Bhagwan, Marcia, and our entire group. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Então, o Shuddha falou Jai Satchidananda para a Marcia e para o grupo todo. Wonderful. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One within each one of you present here. Please accept our namaskars from the team that is part of this satsang. Então, por favor, aceite os nossos mais elevados namaskar das pessoas, né, que estão aqui, que são parte da equipe dessa satsang. All right. So, who feels like singing such trimantra before? Quem quer cantar o trimantra? Quem sente que quer cantar o trimantra hoje? Eu hoje canto, pode? Pode. Jeanette. Não, pode cantar. All right, Jeanette. Vamos cantar. Janete, Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda Vishuddhatma Bhagwan. Let us begin with trimantra. Vamos. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Hayarikaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopachanamukaro, Salvapava Panashano, Mangalaram Te Salvestim, Padarmam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Uma vez só, Shuddha? Yes, thank you. Yes, that's fine. 1 time, 2 time, 3 time, as many times as you like to sing. Wonderful, wonderful. Não, tá tudo certo. Pode cantar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes vocês quiserem cantar. Não, tá bom, uma vez. All right, that's good. That's wonderful. Thank you. Tá ótimo, tá lindo. É o que ele falou? Tá ótimo, tá lindo, foi lindo. Ah, ótimo, tá lindo, tá bom. Thank you. Thank you. All right, yes. Jai Sach. Eso Panch Namukaro. This 5 namaskars. These 5 level namaskars eliminate all sins, you see. Eliminate all sins. Então, esses 5 elevados namaskar, eles eliminam as sinas, né? Não vamos colocar como um pecado, não, mas como as sinas mesmo. Yeah. No, this group, this wonderful group of Mahatmas in Brazil do not have any misconceptions, any doubts about the word sin, you see. Então, esse grupo aqui, eles não tem nenhuma dúvida ou um entendimento errado do que quer dizer essa sina, esses obstáculos. Vamos colocar como obstruções, né? It is mainly because we have a clear understanding of an experience, both clear understanding and experience of the self. You see, the Atma, the self, and sin comes under the territory of the non-self. It is not under the territory of self, you see. Então, essas falhas, essas faltas, elas são parte desse território que é do não ser e não da alma pura. It is, sin comes in the category of doing and suffering, you see. Então, essas falhas, essas faltas, né, elas estão colocadas na categoria de fazer. Sins
and virtue, sins and virtues. Sin, opposite of sin is virtue. And that which hurts others is that which gives rise to pain and hurt is sin, and that which gives rise to pleasure and comfort is virtue. Então, o oposto de falhas, né, de faltas, são as virtudes. Então, as falhas é quando a gente fere a outra pessoa. E quando a gente ajuda, apoia, a gente está praticando as virtudes. Yeah, so, and as the knower, as the blissful knower, we have entered the territory, the domain, the home of the self, where we become aware of the world of pain and pleasure, which we have left behind. We have left behind the world of pain and pleasure. You see, it's no longer part of our world. It is no longer part of our world. Então, a gente, como aquele que vê e conhece, a gente deixou para trás esse sofrimento, né? O sofrimento já não faz mais parte do nosso mundo, porque nós somos aqueles que vemos e conhecemos. Pain and pleasure are effects that arise out of that which has arisen out of ignorance, you see. In ignorance. Dor e prazer, eles surgem naquela circunstância devido à ignorância, ao estado de ignorância. Ignorance, lack of light. Ignorance or lack of light. You see, lack of light. Now, in the light, we become aware of that which is simply there in front of us. And we are aware of the one whose accounts are left to be settled with equanimity. That one is called file one. Então, a dor, o sofrimento ou o prazer, eles surgem devido a ignorância ou a falta de luz. Yes. Colocou aí no chat. Ou a falta de luz. We are now aware of the accounts of the non-self, you see. I am absolutely free and separate from all the nets, any net. Sorry, I missed. Sorry, I missed. Yeah, go on. Yes. Can you please repeat? I missed here. We are now aware of the account of the non-self, you see. Like it is an account of non-self. You no longer are saying, oh, this is my account. Why this is happening to me? I wish it will stop. We don't go into that kind of a process anymore. We are free from that kind of lamentation, you see, or sadness. I need to translate, Shuddha, sorry. Então, agora a gente tem a consciência do não ser, né? Que existe esse não ser. A gente não entra mais naquela questão de, olha, que é da conta do não ser, do arquivo 1. A gente não fala mais, por que isso está acontecendo? Você sabe que é da conta do arquivo 1. Yeah, we see it all as it is, and that is the world of the awakened one. The awakened one is now in the world of being in the self that simply sees what is. Então, nós agora somos aqueles despertos, aqueles que veem e conhecem. Nós estamos livres, né? Ele colocou aqui no chat que nós estamos livres da lamentação, né? E nós somos aqueles que veem e conhecem. You see, so the essential element, the final element of all religions of the world is Sat Chit Anand. It is the eternal awareness of the bliss of the self, you see. Então, o elemento essencial de todas as religiões é o Satchidanand, que é a bem-aventurança eterna.
element of all religions. You see, all religions. You see, Ela ultimate. está em todas as religiões. Yeah, and until that is experienced, it is all a struggle to move in that direction. You see, to É que você experiencia isso, tem todo um sofrimento que vai te mover para essa direção. yeah. So really be in Sat Chit Anand, to be in the bliss of the awareness of the self, to be in the awareness of the bliss of the eternal self, to be in the awareness of the eternal self, you see, is bliss. To be that is bliss, you see. Então, Satchidananda está na consciência do ser, é a bem-aventurança. In the awareness of the eternal, you see, this is very important. It is E a consciência do eterno, isso é muito importante. Yeah, there is bliss, you see. There's to be in the awareness of the eternal. You know, I'm writing things in the chat, so whoever is available, please. I'm trying to translate what you are putting in the chat. I know, but we need to have. There's nobody, yeah. Okay. All right, we will have. Eliane, do you speak English or you write English, or otherwise we can have Tony or whoever is available. Anna Maria can do that. Anna Maria, please. Okay, thank you. Yes. Ana Maria vai traduzindo no yes, chat. Right. Yes. Estava falando que ter essa consciência do eterno é a bem-aventurança. Yes, Sat Chit Anand, when you just say Sat Chit Anand, you are already, free from that Chit, which is Asat. So if you, Sat is eternal, right? All of you know that Sat is eternal. And when you put an A in front of the Gujarati word, it becomes the opposite, you see. So Asat means that which is temporary or not eternal, you see. Então, o Sat quer dizer eterno e o Asat quer dizer temporário. Então, quando a gente fala Satchidananda, esse eterno. So as we look at each other here in this satsang, my friends, you see different forms, you see different faces, and we recognize the presence of the non-self or the packing, and we also recognize the presence of the Sat Chit, that which has attained the eternal inside each one of us. Our Chit has become eternal, has touched the pure, you see. Our Chit has touched the pure, right? Okay. Então, quando a gente vê cada que está aqui na satsang, a gente vê o Chit, né, que é o arquivo 1, mas a gente vê também o elemento eterno, o eterno de cada que é o Chit, ele vai se aproximar desse puro, que é o ser, né? O Chit, que é... can I say that the Chit is the complex, right? The non-self. Chit, Asat is non-self, you see. That which is not eternal is non-self. That which is eternal, that awareness of the eternal is Ama, right? And that is who I am. You see, the awareness of the eternal, that which has allowed us to experience the eternal, that means our knowledge and vision has become pure. When the knowledge and vision is impure, then it is called asat. Então, ele está explicando que o sat é quando a nossa visão se torna pura e limpa. E quando ela está no estado de não pura e não limpa, é o asat.
But my question to you, Shuddha, was the chit would be the non-self complex. No. The chit is the combination of knowledge and vision. If it shows you the flesh and the bones and the faces, then that chit is going into the temporary, right? If you just see the faces, then your chit is going towards the temporary. But if your chit, the chit, if your knowledge and vision becomes pure and sees only the pure, the ama, then it has entered the eternal. Então eu perguntei para ele se o chit seria o corpo, esse complexamente falha corpo, e ele está falando que o chit é o conhecimento e a visão que a gente tem. Então, no estado de ignorância, a gente vê distorcido. E quando a gente tem a visão e o conhecimento da alma pura, ele vai próximo para o ser. Pure, so pure, impure chit is what the people of the world have. You see, they have no awareness. They have never entered in, their chit has never known or experienced or ever seen or understood purity. Purity is defined as that which is eternal, okay? Purity is Finance eternal. Purity. Look. Don't look at my words. Focus on this, on the sound of the words. All right. The impure. There's nothing called impure. Impure means simply to be into the into the physical state only, the five senses and the body experiences. That is where the impure chit goes. Impure chit means that vision, that knowledge is impure. It is not yet purified. It has not touched the pure. You see, the eternal. You see? Let me just translate, Shuddha. Então ele está falando que a maioria das pessoas no mundo e fora, as pessoas estão com o chit impuro. Por que ele é impuro? Porque eles estão presos nos 5 sentidos. Eles estão com a visão e o conhecimento distorcidos. E quando você tem o chit puro, a pureza do chit, ele é definido como eterno. Esse eterno é o ser. You see, impure chit is what the world, people of the world have, right? They impure chit, when they look at the bodies, they will say, I am a man, I am a woman, this is my name, this is my husband, this is mine, this is mine. Whereas the pure chit is able to see both, is separated from this relative state, and it sees the relative state as well as is now experiencing the real, you see. Então, o chit impuro é quando as pessoas estão naquele senso de eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso é meu, né? Então, isso é o chit impuro. E o chit puro é quando o relativo, você já está no estado de separação do relativo. E você é aquele que vê e conhece o que está acontecendo com o relativo. Yeah, so it is not even separation, it sees both, you see. The pure chit sees the both. Pure chit sees Margarita and Isabel as well as their Amapuras, you see. That is the pure chit. Whereas the impure chit, which is impure chit, only sees Margarita, Isabel, Jeanette, Marco, etc. See, only and nothing else. Yeah. Então, o chit puro vai ver a Margarida e vai ver o ser, né? O chit puro, ele está ali entre os dois. E o chit impuro apenas vê a Margarida, apenas vê o arquivo. Yeah, so you see, so you have to recognize that when you see that chit, which sees only the temporary and the relative only, that chit, which is that chit
it does so, that is what it knows. It knows only the physical world only. It has no experience of that which is beyond the physical world, you see. Então, o Tito impuro, ele está... Impure chit. Impure, isso, Yeah. impuro. O Tito impuro, ele está preso ali no físico, né? No físico, nos sentidos, nos 5 sentidos. Enquanto que o Tito puro, ele está no real, ele vê o relativo, ele é aquele que vê e conhece o relativo. Yeah, so, and because it sees and knows, it sees and knows the material and the physical world of the flesh, you see. O Tito impuro, ele vê e conhece apenas o mundo material e físico da carne. Because it sees only that, it automatically enters into rag, attachment, mind, or dvesh, you see. It's automatic for such a chit. Such a chit cannot remain in equanimity, you know. Então, esse Tito impuro, ele entra no rag, que é apego, ou então no... How do you say abhorrence? Aversion or abhorrence is a dvesh. Rag and dvesh, you see. Então, ele entra no dvesh, que é aversão, né? O Tito impuro, ele vai ter o apego ou a aversão. It's always in attached. The impure chit is always in attachment and abhorrence, you see. Então, o Tito impuro, ele está sempre no apego ou na aversão. And therefore, it cannot remain in equanimity, you see. E aí, ele não tem como permanecer em equanimidade, porque ele está no apego ou na aversão. Now, equanimity, you see, equanimity, balance, is a state of the self. It's a state of equanimity. Arises after the chit becomes pure. You see, after the chit becomes pure. Equanimidade é o equilíbrio, e essa equanimidade, ela surge depois que o chit se torna puro. Yeah, pure chit means amapura. Pure chit means amapura. Pure chit means pure soul, you see. Então, o puro quer dizer alma pura. Yeah, so when you say amapura, it is, these are simple words, but really behind it, it's the whole absolutely magnificent process of the of the world, of the self and purity, you see, where there is no element. There is no element. Alma pura são palavras simples, mas ela está muito além. Ela não, how did you say, there is no element? There is no element of impurity. There is no element of sin. There is no element of pain, you see. Da impureza, das falhas, das faltas. And sin. There is no element of sin in the pure chit, you see. E não tem esse elemento das falhas, né? Das faltas no Tito puro. Does this become very apparent? Is this clear to everyone in this satsang? Is anybody who does not understand this fundamental part of our presence and our being? This is very, very important, you see. Tem alguém que não compreende isso, porque isso é uma parte muito, muito importante. You see, so if a person cannot remain in balance, and therefore gets upset, you see, that imbalance, getting angry, upset, shouting, or
getting attached, that is not a quality of the ama. It is a quality of the non-ama or the non-ser. Okay, non-ser. A pessoa fica com raiva, grita, tem apego, tem aversão, essas não são qualidades da alma, são qualidades do não ser. So it's a quality of the non-self, quality of the non-self. Now, so therefore, if Michelle gets angry or upset, you see, it is not your quality. Your quality is to remain, you have entered the magnificent quality. You have entered the magnificent quality of equanimity. Então, se a Michelle fica chateada ou com raiva, você não está nessa equanimidade, que a equanimidade é do ser, é uma... So you see, equanimity, my dear friends, equanimity, equanimity is called, first of all, samta, you see. Equanimity is called samta, and knowing state, to know everything that's going on, is called gnata. Okay, these are two important qualities of the self, you see. Então, são duas qualidades muito importantes do ser, que é a equanimidade, que é chamada de santa, e o estado do estado de conhecer, de saber e conhecer, que é o gnata. You see, so my friends, this speech of the Gnani is the speech of the Gnani is the speech which we are listening in the words of the Gnani, or the words, you see, that you are all absorbing right now, of the Gnani Purush, okay, is vitarag speech. In other words, there is no attach. This is being delivered just as it is, and it is for whoever listens. You see, whoever comes to hear it, this is how the speech is. You see, this is... Essa fala e essas palavras que estão sendo pronunciadas agora, elas são as palavras do Gnani Purush, que é o discurso do Vitarag. Yeah, it's absolutely without any attachment, this speech, and therefore it makes us that. You see, we also become more and more detached from the world of the non-self, the world of Michele, Hoberon, Caio, Antonio, you see. And we become... Sorry, Shuddha. Go on, carry on. Então, esse discurso do Vitarag, né, ele está aí para todo mundo que quiser ouvir, que quer ouvir. E ele é que vai fazer com que a gente se desprenda do apego, da versão desse mundo. See, outside, my friends, there is always this talk of law, discipline, certain method. You see, this is what you have to do, this is what you cannot do, this is not allowed, and but what is going on outside is part of the impure world, of the impure chit, you see. Então, lá fora, tudo que acontece, as leis, as regras, os compromissos que a gente tem, tudo isso faz parte do chit impuro. Yeah, it is a world of impure chit. Impure chit, the world of impure chit. You see, in other words, this is all those laws, and you should not do this, wrong. This is sinful. This is
this is bad, 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 etc. All of that is been clearly separated, in the Gnan Vidhi, and keep it that way. And it's kept that way through this beautiful awareness of Satchit Anand. Então, essas regras, né, de isso é certo, isso está errado, tem que ser desse jeito, isso tudo faz parte desse mundo do Chitta impuro. Me perdi. Yeah, it's a impure Chit. Impure Chit means the entire world of this earth of ours, of all the people except Mahatmas and the Gnani. Okay, Mahatma and the Gnanis are the only ones who have entered into the purity of the Chit, in the pure vision of Eu sou alma pura, Shuddha chu. Então, apenas os Gnanis e os Mahatmas que entraram neste mundo de eu sou alma pura, né, de pureza do real. You see, and in the experience of this purity, in the experience of the beauty of the eternal, okay, the beauty of the eternal. In that experience, you see, we have no fight left with anyone in this world of impure chit, impure knowledge and vision, you see. Então, nesse mundo, né, do Chitta puro, a gente não tem nada deixado para trás de brigas e conflitos do mundo impuro. Yeah, well, we accept it as it is because it is not their fault, you see. E a gente aceita como é porque não é a falta deles, não é? Yes. Yeah, it is not their fault that, it is not their fault because you will never, you and I, none of us will ever fault a blind man for bumping into things or falling down, because we say he falls down or he collides with people because he cannot see. It's not his fault. He cannot see, you see. Então é como uma pessoa que cega, né? Que tropeça e tromba nas coisas. Você não pode culpá-lo. Ele tropeça e tromba nas coisas e colide com os objetos porque ele não pode ver. You see, we now understand what it is to have vision, to what it is to be, what does it really mean to be able to see, you see, what we Nós entendemos o que é ter visão, o que somos capazes de ver. We see, you see, these eyes and these senses see that which is temporary, you see. These five senses, the sense of touch, taste, smell, vision, and hearing, these see that which is temporary, that which is not forever, you see. Então, agora a gente vê com a visão correta. A gente vê que esses sentidos, né, da visão, do olfato, do tato, da audição, do paladar, eles são temporários. Yeah, it sees and knows the temporary only, the destructible. It is not forever, you see. Então, todos esses sentidos, eles são temporários, são destrutíveis. Yeah, whereas you and I see with our
divine vision, our inner vision, also that which can never be destroyed, that which is eternal, you see, that which is forever. E agora a gente vê com essa visão interna, divina, que nada pode ser destruído. Não é destruído. Well, that we see the amas, you see, this is how we see the ama. We see the ama, that we see that the current presence of Eliane and Isabel is temporary. Isabel. Então, a gente vê que a presença atual da Isabela e do outro nome que ele citou é temporária. But the one inside Isabel and Eliane is eternal, is eternally knowing everything that is going on. It is that is the blissful one. Mas aquele interno dentro delas, ele é o bem-aventurado. And you see, and that blissful one inside is the one that we have our highest. We are absolutely surrendered to. We are absolutely surrendered to that blissful one. You see, that eternal one. A gente rende a esse bem-aventurado interno de cada The eternal blissful one, and as we let go like this, as we see this dual, as we see, I see the real in all of you, and Shuddha sees the bodies of all of you, the form, the facial forms and everything else, you see. So there are two seers, you see, and two knowers inside me as well as inside you. Então, tem dois conhecedores, né? E dois que vêm dentro de cada um, dentro do Shuddha de cada um de nós. Como que é? Aquele que veio e conhece como real e o relativo. Yeah, and you see, so in other words, there is the knower of the temporary. The knower of the temporary is temporary, and the knower of the eternal is eternal. Então, tem aquele que veio e conhece o temporário, que é temporário, e aquele que veio e conhece o eterno, que é eterno. Yes, you see this. So ours is the new world. Ours is the world of the liberated ones. What? Sorry, Shuddha? It's the new world of the liberated ones. We are liberated, we are in moksha, right? Então, nós estamos em liberação, nós estamos em moksha. Ours is the world of the liberated ones. Então, nós estamos nesse mundo da liberação, daqueles que que são liberados. Anybody here feels that he or she is still not liberated? Alguém aqui ainda se sente que não é liberado? Where is Ana Maria? Ana Maria, you feel liberated, do you not, my dear? Você se sente liberada, não se sente, Ana Maria? You have to unmute, yes? Absolutely. Absolutely. What a beautiful answer. Absolutely. Absolutely, you see. Yes, it's at the absolute level. It is absolute. This is the science of absolutism, you see. It is. Essa é a ciência do absolutismo, do absoluto. Yeah, we have entered the absolute, and you are aware of the dual world of Shuddha or Ana Maria or Eliane or Isabel, you see. E a gente é aquele que veio e conhece o mundo do fazedor, do Shuddha, da Ana Maria, da Isabel. Yeah, yes. This is so recognize it. Even the beauty of our journey in the world of liberation is to be able to see and to know what we have, where we have been. You see, we are able to see where we have been. You see,
A beleza Mm. ver e conhecer, estar nesse caminho da liberação de moksha é a gente poder ver aonde estávamos anteriormente. You see, we are able to, and as we look back on the ground, on the path that we have covered, at least in this life, we become aware of that which was, you see, and we know that which was the vision of the vision of the five senses and the intellect and the ego only, you see. It was not my vision, you see. E aí, quando a gente olha para trás, vê o que a gente já passou nessa vida, pelo menos, a gente vê que foi tudo de acordo com os 5 sentidos, né? E foi de acordo com o ego e o intelecto. You're able to see where the ego and the intellect created, had issues and fights, and so that you're able to see you are also able to see in dual manner, and also you step up from that, you go beyond that ego and the intellect, and you are able to see everything that happened as correct, absolutely correct and right, and we have no fight left with anyone, no attachment or abhorrence with anyone. If that happened in the past, you see. Pode ver que a gente pode ver que o que aconteceu no passado foi devido ao intelecto, ao ego, e que agora a gente não tem mais a gente não tem nenhum conflito ou briga que foi deixado para trás. You know, this dual vision of seeing in the past, if you just see with the vision of the intellect also can see the past. In fact, everyone can see their past, but they're seeing with their intellect, and again they visit scenes of trauma and they suffer the old trauma, whereas with our vision of the self, there is nothing called trauma or post-trauma syndrome, etc. Então, anteriormente, o intelecto faz com que a gente veja o que aconteceu no passado, pode ter sido um trauma, o intelecto de qualquer pessoa pode levar a pessoa lá para o passado, certo? Mas para a gente agora, a gente não vê, não está preso como nesse trauma, ou a gente não vê nada como um pós-trauma também. You see, The religion of the Ama, we have entered the religion of the self, you see, the eternal. And in the religion of the self, there is nothing called regrets. There is nothing called remorse. There is nothing called, oh, I wish I had done that when I was this, in that time, etc. It's all over. It's over without any regrets, you see. Então, na visão do ser, não existe arrependimento, não existe, eu deveria ter feito dessa forma ou daquele outro jeito. No regrets, no remorse. Não tem remorso, não tem arrependimento. Yeah. You see, the only thing is, this is replaced by a very keen, very sharp, focused awareness of the self, you see. Amapura, and it is associated with an established awareness that is then applied at anything that is painful, you see. Could you please repeat this part? Yeah, this
instead of the regrets about the scenes of the past, you see, what has happened in the past, it is replaced by a very keen sense of, keen light, very sharp light of the self, you see, Pura light, in which we are able to see it in precision, see the pain of the past in precision. You see, to see the pain of the past in precision, to see, not to suffer, you see. Então, agora, a gente olha para esse arrependimento, para essas coisas, esses conflitos do passado, de uma forma sob a luz afiada do ser. Sobre a luz do ser. The ability... Uma dúvida. Yes, Margarita. What are you saying, Margarita? Margarita said that she has a question. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Shuddha. Jai Sachidana. Shuddha, a gente tem o Tite, o intelecto e o ego. É isso? Os três separados. She's asking if we have the cheat, the ego and the intellect separated. E é o Tite que comanda tudo ou é o intelecto ou o ego? Who commands, who manages everything, the cheat or the intellect? The intellect is above the chit. So the chit only shows You said above, yeah. Chit is high, intellect is higher than the chit. The chit is knowledge and vision. You see, the chit is knowledge and vision, whereas the intellect is the decision maker on the chit, you see. Então, o intelecto é acima do chit. O chit é visão e conhecimento. E o intelecto é aquele que toma decisão. And then the ego is even higher than the intellect. The ego has the veto power. If the ego says no, then it will not happen, you see. E o ego ainda está acima do intelecto. Se o ego falar não, não vai acontecer. You see, so the chit for the, let's not talk about Margarita, but, like the people of the world, wherever they are attracted to, whatever pulls them, whatever attracts them, they get drawn in that direction. That is where they go, you see. Wherever the mind finds comfort, the chit will also show more of that. And then the intellect will say, yes, I like this is good, let's do that. And the ego will follow, you see. That is how the world is, you see. Então, não para Margarida, mas para as pessoas lá fora, se o intelecto vê algo que ele acha interessante, ele fala, vamos seguir isso. E aí o Tito vai com a visão e com o conhecimento. E o ego fala, é isso mesmo, vamos lá, vamos fazer isso, está correto. Yeah, the intellect will, two things, you enter into a bus and the bus is crowded, but there are 2 seats empty. Então você entra no ônibus que está lotado, cheio de gente, mas tem 2 assentos vazios. So, this is, and then, but the intellect will decide by looking, on this seat, there is a person who is not wearing good clothes. He's got dirty clothes and he doesn't look very good. Another person, there is a person wearing very nice clothes, decent. You will be pulled in the direction of the seat where the person with nice clean clothes is sitting, you see. Então, lugar está do lado de uma pessoa que não está bem vestida, maltrapilha, e o outro lugar está do lado de uma pessoa bem arrumada, bem vestida. E o intelecto vai te puxar para o lado da pessoa bem vestida para você sentar lá. And that is going on continuously in this world of impurity, and also the discharging if complex, non-self complex called Margarita.
Now you, the Amapura that's awakened, are seeing something totally different. You are only knowing that these things are happening. Então, isso vai acontecer sempre nessa interação terrena. E você é aquela que vê e conhece o que está acontecendo. You see, Margarita gets disturbed by the person with the smelly clothes or the clean clothes. She likes the one with the clean clothes, whereas the Amapura sees no difference. It cannot see this dual thing. The Amapura does not see this duality. You see, oh, stinky person, clean person. The Amapura sees the pure. Amapura in both those passengers. You see. Então, a Margarida é quem vai falar, essa pessoa está com cheiro desagradável, essa pessoa está com roupas limpas, porque a alma pura não vê distinção, não existe essa dualidade de cheiro bom, cheiro ruim, limpo, sujo. A alma pura vê a alma pura. Yeah, you see, and then say Margarita is walking towards the person who has got the better seat, who she has decided that I'm going to sit with that person, but as she comes nearer to that person, somebody else comes in and sits there. Somebody passes Margarita and takes that seat, you see. So now Margarita has no choice except to sit with the person who has got dirty clothes or is smelling, you see. Então, a Margarida está indo em direção do assento, né, do lado da pessoa com roupa limpa, mas aí vem uma outra pessoa e passa a Margarida e assenta nesse lugar. E aí a Margarida vai ter que ir lá sentar do lado da pessoa que está cheirando mal e mal vestida. The only difference is between the people of the world, another passenger, and Margarita is that Margarita will be in equanimity. I am, and will not be upset for the rest of the journey in the bus, you see. She will say, this is correct. Da Margarida e das outras pessoas do mundo é que ela vai fechar isso com a equanimidade. Ela não vai ficar chateada o resto da jornada porque ela sentou do lado dessa pessoa com cheiro. And then as she sits down, she begins to see something positive about the person who is sitting next to her, you see. So all of those things. E aí ela senta do lado dessa pessoa e começa a ver coisas positivas dessa pessoa. But seeing the positive and the negative is not part of Amapura, okay? It is not your role. It is Margarita who is saying the positive, and you are the knower. You will say yes. You will say yes. Good, Margarita. See the positive is after all, at least you got a seat instead of you would have had to stand through the whole half an hour in the bus, you see. So, there is... Aquela que vê o lado positivo e negativo é a Margarida. Você, com V maiúsculo, você apenas vê o que a Margarida está fazendo, vendo o lado positivo e negativo. E ao invés de você ficar em pé a jornada inteira por meia hora, é melhor sentar ali. With understanding Vyavasthit, with understanding scientific circumstantial evidences, Margarita is happy. She's fine, you see. Entendendo as evidências científicas circunstanciais, a Margarida também, ela tá feliz. You, the awakened one, has to enter into the beauty of your equanimity and understand scientific circumstantial evidence, come into the Agna, and therefore automatically Margarita will be quiet. She is not going to make a face, oh, he's smelling, or why did I get this seat? None of that. It's over, you see. It's the Agnas that work. Quando aplica essas Agnas da evidência científica circunstanciais e da equanimidade, aí a Margarida não vai falar, eu não vou sentar do lado dele. Você entra nesse espaço que é alma pura. Yeah, so this is you understand, my dear. So this is
impure vision and pure vision. Yeah, understand. And impure means not dirty vision. Impure means the vision that used to be all alone and was creating a lot of complications of attachment and aversion, and pure vision will never bind you, sink you, pull you into any problems, you see. Pure vision always liberates, you see. Então, essa visão impura não quer dizer visão suja, ela quer dizer apenas que a visão pura, ela nunca vai te puxar para baixo ou vai te vincular de forma ruim e vai fazer você entrar em conflitos. You see, so this, my dear friends, has begun in all of us so beautifully, you know. It has begun, it's, you know, even talking about it, simply speaking about it keeps you in that state, the state as capital, state of the self, you see, pura state. Lá, disso tudo que a gente está conversando, isso já nos traz para esse estado com a maiúsculo da alma pura. Yes. And you know, for that we with that we come to the first half break. Let's take a break for about 5 minutes and then we return. E aí, com isso, a gente vai fazer um intervalo agora de 5 minutos e a gente já volta. All right. Okay. All right, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you. Right here. We'll come back in 5 minutes. Ok, então a gente já volta em 5 minutos. E é verdade, né? Só da gente falar, a gente já entra mais nesse estado mesmo. Qual o seu nome querido, que está fazendo a tradução aí do Shuddha? Qual o seu nome? Eu? Marcia. Márcia. Isso. Antes dele voltar, deixa eu tirar uma dúvida. Eu parei para tomar meus remédios, ainda nem terminei, porque demora um pouquinho. Ele falou no início que amor e prazer é do relativo. Dor e prazer. Dor. Dor. E aí, vamos supor que aí a gente está aqui, normal, numa vida normal, aí você se apaixona. Quem se apaixona é o arquivo 1, não é a alma pura. A alma pura não se apaixona. Não é assim? Eu penso que sim, mas é melhor a gente perguntar para ele. Eu acho que a resposta é melhor vir do Shuddha. Não, mas aí, mas é bom a gente trocar também ideias também, para a gente ver também. Ideias, mas com certeza. São mais velhinhos do que eu,
aqui no Gnani. Vocês devem ter mais um entendimento, né, disso daí. Porque eu não sei, eu agora fiquei na dúvida quando ele falou dor, prazer, babá, isso tudo, né? É lógico que a gente já sabe. Isso tudo faz parte do apego e da aversão. Pois né? é, mas o amor também não é um tipo de apego? É do arquivo 1. Pergunta para ele. O amor não pode ser da alma pura também, porque o amor é também um apego, mesmo que seja um apego a alguém ou a algo, um amor até pela humanidade, até pela própria humanidade, a menos que você tenha um nível de consciência tão alto que você ame e separe, né? Peraí, é uma neutralidade. O amor é neutro, não é assim? Você está entendendo o que eu estou falando assim? Tá, né? Lógico, né? Mas aí eu acho que é bom perguntar para o Shuddha mesmo, né? Inclusive, essa questão de amor pela humanidade foi falado numa dessas satsangs, que o Dadashri, ele não chegou no 360 exatamente por isso, porque ele tinha um apego pela salvação do mundo. Ah, é? Aí, tá vendo? Então, Mas é melhor perguntar para o Shuddha. Pois é, porque quando a gente faz aqui, o Taramvidi tem isso. Fala no mudo, Caio. É o quê? É o quê? Oi? O Caio está fazendo umas observações ali, mas no mudo. A Cristina também, tira do mudo, pode falar. Mas Márcia, é porque a gente é muita dúvida, não é? Que ainda assim... Perguntar para o Shuddha, sim, com certeza. Com certeza, é bom perguntar, mas você não sabe não, Caio, também? Não, eu da neutralidade do amor? O Caio tem convicções a respeito, sim, mas eu prefiro que o Shuddha fale. O Shuddha que deve dar as respostas. Né? A ciência... É isso, eu acho que melhor falar com ele. Todo mundo aí que vai ter ali não quer se manifestar, não, né? Deixa ele, então. Janete, você tem a oportunidade de perguntar para ele. Para falar. É isso que eu vou fazer, linda. É isso que eu vou fazer, porque realmente o amor, eu não sei se é o amor neutro, porque eu ainda não aprofundei ainda bem na ciência, mas eu acho que o amor ele é neutro, você tem que saber separar isso, né? Porque se você ficar apegada mesmo... Quando a gente faz o Charamvidi aqui, não diz que é para a gente ser a salvação do mundo? Aí, pronto. E aí? Né? E aí? A gente tem que... Mas é através do desapego também, né? Com desapego. É isso que eu quero saber. Porque aí vai ficar uma alma desapegada, um arquivo 1 desapegado. O arquivo 1 a gente entende. O relativo a gente entende. A alma não se envolve muito nessas coisas, não. Pois é. Eu acho que tu está querendo entender o contrário. Né? É o que, querida? Fala, a minha lindinha lá, o que ela falou? Eu acho que o relativo você não entende. A alma você é que conhece e vê. O relativo não tem como entender, não. Só tem como aceitar. Isso, aceitar. Descarga, né? O relativo a aceitar. Aí vamos supor que hoje eu me apaixone por alguém. E aí? Quem é que está se apaixonando? O relativo. O relativo está se apaixonando. O relativo. E aceitando isso normal. Porque a minha alma, eu acho que está livre disso. Eu acho que a minha alma é neutra. Você vai conseguir ficar como a que conhece e vê, ou você vai se envolver? Não, eu vou ficar como a que conhece e vê. Aí que entra a armadilha dos relativos, dos arquivos. Todos aqui nesse bate-papo curtinho, eu já entendi tudo. Pronto. A minha dúvida nesse papo seu que a Marcia falou, o Caio falou, a minha linda lá, qual é o nome dela? Que eu esqueço o nome dela, linda. Marluce? Não. Cristina. Cristina. Pois é.
todo mundo já falou um pouquinho, eu já entendi. Eu falei, é por aí. Assim. Muito bom. Pergunta para o Shuddha, que aí ele te dá uma resposta. Isso. Mas vocês já responderam. É bom perguntar para ele, sim. Eu acho muito bom. Vale a pena. A gente está engatinhando na ciência, né? Mas deixa eu acabar de tomar meu remédio enquanto ele não volta, porque eu tenho que tomar umas coisinhas que demoram para preparar. Deixa eu preparar aqui enquanto isso. Me dá licença, me dá licença. Ah, quanto tempo, Carla? Josi. Bem, Márcia. Ei, gente, que delícia ver todo mundo, né? Muito, muito. Quanto tempo? É. A gente não Mas tem nessa edição. estamos aí, né? Estamos aí, querendo ouvir o Shuddha mesmo, porque a pergunta dela é muito boa, né? Muito boa, né? Que é bom da gente ouvir. Eu queria que ela, eu vou até falar para ela que uma coisa são os estudantes do primário falando, o outro é o pós-graduado. Exatamente. Né? Os estudantes podem até achar alguma coisa, mas é o pós-graduado que esclarece tudo, né? Isso mesmo. Okay. Eu estou ouvindo, Carla. Eu estou achando ótimo isso. Todo mundo quer ouvir o que o pós-graduado tem para dizer, não é só você. Isso. Deixa eu ir lá acabar de tomar meu remédio antes que ele volte. So, shall we continue? Yeah. Então, vamos continuar? All right. Before we return to the satsang, the regular satsang here, I just want to share with you, the new Dada Vani that has just been shared with this is available in English. So let me just. Então, antes da gente retornar, ele quer compartilhar a Dada Vani de julho com todo mundo. I think you already put it on the chat, right, Shuddha? Yes, I did, but I just want to show it to you just a little bit. And because it's a very, very beautiful, and I'm just bringing the attention of everyone to it, you see. É muito, muito lindo e ele quer chamar a atenção de todo mundo para isso. Right. So I won't take too long because we are not going to discuss it or anything, but I just wanted to show it to you. And let me just share it. See, this is the new Dada Vani of July 2021. Do you see that? This is, and the heading is a Gnani Purush like this is indeed my pure soul. Yes. E aí, está falando aqui que é a Dada Vani de julho de 2021 e fala que um Gnani Purush como este é de fato minha alma pura. And it's absolutely lovely. This is our Dada in satsang. Yes. And it begins with the state of Dada at the time when he attained the Gnan at Surat station, yes. Então aí está falando do estado do Dada no momento em que ele alcançou o Gnan na estação de Surat. And then it keeps on going with the headings, Gnanis have experienced the eternal light of knowledge, you see. E aí continua que os Gnanis experimentaram a luz eterna do conhecimento. Goes on, with the Gnani revealing the science the way he sees it, you see. Então, o Gnani, ele revela a ciência do jeito que ele vê. And just show you the different headings. And this is the unique light of knowledge is beyond the senses. You see, this we just talked about. You see, this light of K capital knowledge of the self is beyond these five senses and the mind, you see.
Então, aqui está falando que a luz única do conhecimento está além dos sentidos. And goes on, and then slowly it rises. With, there is no moha or illusory attachment when you are the self. You see, you are not deluded with moha or illusory attachment, you see. Então, quando você tem a luz do conhecimento, não tem mais a ilusão, né, do moha. And goes into, when if I am pure soul, there is no attachment or abhorrence, right? Então, se eu sou alma pura, então não há apego ou aversão. Beautiful satsang goes on, and then it rises higher and higher. In this world, there is only the alma pura and the circumstances, you see. E aí, neste mundo, há apenas a alma pura e as circunstâncias. Então, é uma The satsang continues, and then, it comes to this beautiful, you remember this? Do you remember this, Marcia? Or you were not here, so this is ego me sasho apa nandanshan sanju, you see, and the Dadashri explaining this, you see, the whole thing. Mahatmas here, Mahatmas will remember it because we covered it in the last, a couple of satsangs ago, we went into the details of this, you see. Então, algumas satsangs atrás, ele comentou desse ego me sasho apa nanda shansaju. E aí aqui está falando sobre isso. Yes, you see, so the whole thing is beautifully explained, and then it goes into some other aspects of knowledge. It goes higher and higher into the state of the self. The input and the output of the non-self complex, you see. E aí vai cada vez mais elevado e das entradas e saídas, né, do não ser. Yeah, the explanation regarding Pudgal, the filling and the emptying process, you see, this Pudgal, this body of ours is nothing but something that gets filled up and then it gets emptied. Even the ego gets filled up and then the ego gets emptied, you see. Então, esse corpo nosso é o puriga, o que é preenchido e esvaziado todo o tempo, assim como o ego, que é esvaziado e preenchido a todo momento. So, Vishuddhatma Bhagavan, it's a very beautiful Dada Varni. For those of you who are who read English, it's really readily available, and for the rest of you, it will get translated when it's available. Então, é uma satsang muito linda para aqueles que leem inglês, vale a pena já iniciar, e para aqueles que ainda não leem, em breve ela será traduzida. It goes into much higher levels of the Gnan of the self, you see. But it's not something that you and this group cannot handle. It will be beautiful for all of you. Então, é uma satsang mais elevada, mais profunda, mas não é nada que ninguém que está aqui não vai compreendê-la, ela é muito linda. Now, so we come back to our satsang. Does anybody want to share anything today before we go into our flawless vision now? Então, alguém quer compartilhar alguma coisa hoje, antes que a gente prossiga com a visão impecável? Okay, so com a pergunta dela. Does anybody wants to... Pode perguntar, Marcia, pode começar, pode perguntar. Janete, she wants to make a question. Você fala e eu vou traduzindo, tá, Janete? All right, where is she? Did we lose her? Where is Jeanette? Hola, Jeanette. Olá. Okay, all right, yes, go on. Pode falar, Janete, aí eu traduzo. Tá, pergunta ele se a alma pura, né? Se quando, por exemplo, eu me apaixono por alguém hoje, aí essa alma pura, ela tem esse amor, apesar do desapego, ela é uma alma pura desapegada. Mas ela sente este amor ou é um amor neutro?
Okay, she's Entendeu? asking that, supposing that she falls in love for someone, she has a crush, and if the pure soul will feel this love, or if it is a neutral love from the pure soul. How does it work, Shuddha? So you intend to fall in love, Janet? Is that what you want to do? You wanna... De se apaixonar, Janete. Aí diz a ele que o relativo pode se apaixonar, mas pode ficar separado. A alma pura, eu acho que fica lá no amor neutro. Aí aqui diz para ele que Janete pode se apaixonar, mas é como que conhece e vê só, né? E fica ali, apaixonada, vendo o que vai acontecer. She said that the relative might fall in love, but the pure soul will be just see and know, or be the Right, exactly. So the answer is already there. See, you have answered your question, ma'am. Yes, it is. But her question was a little deeper. If I fall in love, Janet says, if I fall in love, will my Amapura be happy about it? Is that what is the question? Yeah, she said that if there is a neutral love for the pure soul, or if the pure soul gets into this love too. How does it work, the love for the pure soul, if Janet falls in love? Yeah, Janet's love will, is directly dependent upon the intensity with which she falls into it, you see. If she falls A paixão, o amor da Janete vai depender da intensidade que ela entra nesse amor. If she falls with very heavily, then she will fall very heavily, you see. And it's a relative love, you see. It is a love that is temporary by nature. It's not, nothing is permanent. Então é amor temporário, de natureza temporária, que não é permanente. It is love. Profundamente nesse amor, aí você it will love that it is associated with the experiences of the love that you've had before, you see. It is, if you look at the loves of Janet, you will see what those are like, you see. Então, se você olhar para os amores que a Janete teve, você vai ver como que eles serão. Eles são por isso. Yeah, but this, but you inside would be blissful always, you see. You will always be blissful. You will not lose your bliss, you see. Mas você internamente sempre vai estar bem-aventurada. Yeah, the Janet's feelings go up and down, whereas the Ama is always steady like the sun, always there. You see? Always então, a Janete pode ter os altos e baixos nos sentimentos, mas a alma pura, ela é como o sol, ela é estável. There will be a difference now. The one difference. Sorry? Me dá licença, pergunta a ele, Márcia. Então, se a alma pura, ela é neutra total. Neutra total. So is the pure soul totally neutral? Yes, that is the definition of pure soul. Pure soul is not connected with the games of Janet, you see. These are all the games and the plays, the loves, the love and the pains that follow are all part of Janet's unfolding effects. They are unfolding effects of Janet, you see. The pure soul remains the knower, always a blissful knower. A alma pura, ela é neutra e ela permanece sempre como aquela que vê e conhece. Apaixonar, isso tudo faz parte dos jogos e do teatro da Janete. And pure soul does not even guide Janet in terms of right or wrong. It is the one who is awakened inside, who will say,
Janet, again you're going there, huh? You want to go there? You know what will be the result of it, but that's fine, that is yours. Oh, I'm here, I'm always here. You see? Então, a alma pura nem sequer vai guiar a Janete se é certo ou errado. É aquele desperto que pode falar com a Janete. Janete, você já vai para isso aí de novo? É aquele desperto interno que pode orientar a Janete. Falling in love after the Gnani happens, okay? It's not that it doesn't happen. It will happen because we do not know what is filled in this effects called file 1. We do not know what will come out of file 1. And there is nothing right or wrong about it. There is on the contrary, it is associated with flawlessness of vision. In other words, you don't blame anyone if things do not go your way, you see. Então, se apaixonar depois do Gnani é normal, porque é tudo um desdobramento kármico, né? Que está se desdobrando. E você, a diferença é que você não vai culpar ninguém se acontecer de uma forma que não é como a Janete espera. You see, there's a new vision where, you say, this is an example. Say if Janet falls in love now, then, if something negative happens, you will not blame the other person. And that is the extra bonus of falling in love after the Gnani. Então, existe esse extra bônus, né, de se apaixonar depois do Gnani, é que você não vai ver a outra pessoa em falhas, em faltas, se não acontecer de acordo com a vontade da Janete. É o que ele está falando aqui, de ser associado com a visão impecável. And also, there is this other extra bonus is that the person that you fall in love with is very, is falling in love with a Mahatma. So, that is his merit karma that is unfolding. His good karma is unfolding. E a outra pessoa que está se apaixonando pela Janete é um karma de mérito que está se desdobrando para ele, porque ele está se apaixonando por um Mahatma. All right. So, anything more about falling in love that you want to know, my dear? Mas alguma coisa que você queira saber sobre se apaixonar, Janete? O coraçãozinho diz para ele que o coraçãozinho sabe separar tudo. I understand. Thank you very much. Yes, right. She said that her heart knows how to separate everything. All right. The heart knows, and the Amapura is always separate. The Amapura has seen countless loves of all of us. Has seen all the love life and the love stories of each one of us, not only in this life, but life after life after life after life. You see? E a alma pura tem visto todos os nossos amores, vidas após vida, não apenas nessa, mas em todas as nossas vidas, os nossos amores. I understand. Yes, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you very much. Yeah, yes, Jai Sachidanand. So anybody else wants to ask a question about love? There's a beautiful book of Dadashri on love, Então, mas se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o amor, o Shuddha está falando que tem um livro lindo do Dadashri sobre o amor. In fact, and also, yes, Janet, and also actually, one more thing one more condition that you have to place with the person you fall in love. You have to say, listen, I'm falling in love with you, but my real love is this one inside me, Dada. You see, that you have to let that person know. I have fallen in love. You see, so my first love is Dada, and you are number 2. If you don't like it, bye-bye. E aí a outra coisa é o seguinte, que você deve falar para a pessoa, olha, meu primeiro grande amor, o meu amor real é o Dada. E você é meu segundo amor. E se você não gostar, sinto muito. Tchau, tchau. It's wonderful. Fala para ele que eu já falei isso, Marcia.
Fala para ele que eu já falei isso. She said that she already said that to the person. Wonderful. Yeah, right. And yeah, right. You know, our Gnani gives one condition to the people, the Mahatmas who fall in love and want to kind of live together now, or you know, go into a relationship. Our Gnani Deepak Bhai and Niruma also used to say, on one condition, that you're not going to start switching around afterwards if you don't get along, right? E aí ele está falando que o Gnani de Parkba e a Niruma também falou que é o seguinte, que tem só uma condição, que se não der certo essa relação, que você não vai ficar trocando o tempo inteiro. Yeah. Não. Okay. Yes. So then you can even tell this to our Gnani. If you get a chance, you can say, listen, I'm falling in love, and so I want your blessings. And this is what he will say. Jeanette, no more switching afterwards, all right? Okay, that's what he will say, you know. E aí ele está falando que se você tiver a oportunidade de encontrar o Deepak Bhai, você pode até compartilhar com ele. E aí ele vai falar, ok, Janete, então não tem mais essas trocas. Eu sei. But, yeah. Eu sei. Okay, Shuddhatma Bhagwan, yes. All right, so we come to our flawless vision. We have to let me share the screen with you. We are into the 146th session of the flawless vision here, and I will share it. And this one. Yeah. We had finished, you see, last time. And so now we are on page 151 or 51, this heading, the imagination of a multitude of opinions. Okay? Então, a imaginação de uma multidão de opiniões. And let me pull out the Gujarati just to be with you. All right. Yes. So Krupadu Dev, he is a previous Gnani. His name was Sri Mad. I'm writing this down. Raj Chandra. In Gujarat, he was another Gnani Purush of the Kramic path, of the step-by-step path, 1867 to 1901. Okay, one. Can you please repeat? Okay. I just 1867 to 1901. You know, that's why he was an Gnani Purush in Gujarat. This is his other name, Krupadu Dev. His other name was Srimad Rajchandra. I've just wrote it down. And you. Então ele está falando que o Krupa Dev era Gnani também, que ele viveu de 1867 a 1901, e o outro nome dele também é conhecido como Srimad Rajchandra, magnificent man who actually left his body at the age of 33. Beautiful knowledge. He was a poet, used to write very high level poetry on matters of liberation and karma, etc. E ele morreu aos 33 anos e ele escrevia maravilhosamente bem poesia sobre liberação. Again, like our Gnani Purush Dadashri was married and he had children too. And he also, like Dadashri, he too was a businessman, but his business was that of jewelry. You see, he was a jewelry. He used to jeweler. Ele, como Dadashri, ele era casado, tinha família, tinha filhos e também era um homem de negócio. Só que ele tinha uma joalheria. O negócio dele era. These enlightened human beings who become enlightened in daily life and carrying on daily life responsibilities like you and I, those are very special human beings. They're married, they have a business, they have children, they have problems like you and I have, but yet they are
enlightened and absolutely magnificent in that they're able to enlighten others too, you see. Então, eles, assim como nós aqui, muitos de nós, ele tinha vida, tinha família, tinha os problemas, tinha que encontrar soluções, mas eles se iluminaram, eles eram iluminados. So Krupadev has said, sectarian views, self-guided whims, are not the right and practical worldly interactions, you see. You say sectarian views. Krupadev disse que visões sectárias, caprichos auto-orientados não são as interações corretas deste mundo material e práticas. Sectarian views essentially is, whatever you believe, your religion, mine is correct, my way of looking is correct, my religion, but my books of religion are right and the others are therefore wrong, etc. Those are sectarian views, you see. Então, minha visão é correta, a sua visão é errada, minha religião é certa, a sua é errada. Isso são visões sectárias. You see, and self-guided whims means whatever your intellect shows you, you proceed along the guidance of your intellect, and that is the problem, you see. These are not the right practical worldly interactions with other human beings, you see. Então, essas não são as interações mais corretas com outros seres humanos, essas visões, essas atitudes sectárias e de capricho. Not only is the imagination an imagination only, but it also acts as a veil of ignorance over your soul, you see. Nevertheless, God has called it dharma or religion, you see. It acts to serve its belief, whatever. You should not meddle in anyone else's belief. Whatever they believe, you do not interfere in that. You cannot tell anyone that his or her beliefs are wrong. You should never say this to anyone, ever. That is called maintaining impartiality in matters of religion. Não é só a imaginação de uma imaginação, mas ele também atua como um véu de ignorância. No entanto, Deus chamou de Dharma, ele age para servir a sua crença. Você não deve se intrometer na crença de ninguém. Você não pode dizer a ninguém que as crenças deles estão erradas. Você nunca deve dizer isso a ninguém, nunca. Essa é a imparcialidade em matéria de religião. I am only saying that these sectarian views, says Dadashri, and self-guided whims are wrong. In order to explain things to you, when we talk about other religions, when Dadashri talks about other religions, it is not to criticize them. There is no criticism here whatsoever. Where there is any kind of criticism, the science of the Vitarag lords does not exist. There is no unity or religion, dharma there, you see. Só estou dizendo eu só estou dizendo que essas visões sectárias e esses caprichos autoguiados estão errados, a fim de explicar as coisas para você. Quando nós falamos de outras religiões, não é para criticá-las, não há aqui qualquer crítica. Onde há crítica, a ciência do Vitarag não existe, não há unidade ou dharma ali. Regardless, sorry, let me just pull this down and hide the sidebar. Regardless of which religious sect a person belongs to. Now, within the same religion, there are all kinds of divisions, Protestants, Catholics, same in Hinduism, etc. But, let us say that regardless of whichever religious sect a person belongs to, there should be no criticism about it. If you ask the Vitarag for his opinion,
about a certain religion. If you ask Vitarag, means like the one who is absolutely enlightened and without any attachment or aversion. If you ask the Lord for his opinion about a certain religion, which you consider to be blind in its faith, the Lord would reply that no matter what you see, those who follow that religion are correct from their viewpoint or perspective. Even the person who steals is correct by his viewpoint. Why are you meddling, interfering in that? You only have to see them as flawless, not faultless, flawless. See them as flawless, S capital. If you have this flawless vision, if you have this flawless vision, then use it, but otherwise do not see anything else. If you do, it would lead to your own demise because you became, why will you die? Because you become what you see. If you see the faults in a religion, you will become a fault finder and will be filled with faults. If you use the flawless vision, you will become flawless like the Vittaraga, without any attachment, absolutely without any attachment. The Vittarag have such insight. Sorry, carry on. E qual seita religiosa que a pessoa tenha, você não deve haver nenhuma crítica sobre ela, sobre essa seita. Se você perguntar a um Vitarag, o que é um Vitarag? É aquele totalmente iluminado. Se você perguntar a ele a opinião sobre uma determinada religião que você considera ser cego em sua fé, o Senhor responderia que não importa o que você vê, aqueles que seguem essa religião estão corretos a partir da perspectiva deles. Mesmo a pessoa que rouba é correto pelo ponto de vista dela, porque você está se intrometendo nisso. Você só tem que vê-los como impecável. Se você tem essa visão impecável, em seguida, e usá-la, ok. Caso contrário, não veja nenhuma outra coisa. Se você fizer isso, ver outra coisa, isso levará à sua própria morte, porque você se torna o que você vê. Se você ver as falhas em uma religião, você vai se tornar um censurador e será preenchido com falhas, com faltas. Se você usar a visão perfeita, você vai se tornar impecável como o Vitarag. O Vitarag tem essa visão. Então, o Vitarag, ele é impecável. Many followers of Lord Krishna come here to Dada to acquire the ultimate religion of the Vitarag, you see. They have never before heard such wisdom, and that is why they come to the Derasar. The Derasar is usually the term used for the temples by the Jains, you see. But you see, the Jain temples where there are these kind of murtis like Lord Simandar or Lord Mahavir or other Tirthankaras, you see, Derasar. And the Gujarati temples, in the other temples of Lord Krishna or other temples are called Mandir, you see. So anyway, Derasar is the temple of the Vitarag. So I will repeat this. They have never before heard such wisdom, and that is why they come to the Derasar to do the darshan of the Vitarag. They come to do darshan of Simandar Swami with a joyful heart and devotion. Então, muitos seguidores do Senhor Krishna, eles vêm aqui para adquirir essa religião final do Vitarag. Eles nunca antes ouviram sobre tal sabedoria, e é por isso que eles vêm para o Derasar. Então, o Shuddha explicou que o Derasar são os templos jainistas, com os senhores Tirthankaras. Yes.
Just a second, Shuddha, I didn't finish. O templo, Dirasá, o templo do Vitarag, para fazer darshan do Vitarag. Eles vêm para fazer darshan de Simandar Swami com o coração cheio de alegria e devoção. E aí, just a second, Shuddha, I'm going to explain what you explain about the Mandi, ok? Então, de Dirasá são os templos jainistas e para as outras religiões, os templos são chamados de Mandir. Yeah, thank you. Right, the questioner is asking, Dada, you said something very important and extremely serious, that we become what we see. Então, Interlocutor, Dada, você disse algo muito importante, extremamente sério, que é que nós nos tornamos aquilo que vemos. Dadashri says, yes, you will become what you see. That is why I have never seen anything else. You should never see anyone at fault, especially in matters of religion, especially in matters of religion. If you happen to see someone in a negative light, you should turn it around with pratikraman, you see? Dadashri, sim, você vai se tornar o que você vê. É por isso que eu nunca vi qualquer outra coisa. Você nunca deve ver ninguém com falhas, em falta, especialmente em matéria de religião. Se acontecer de você ver alguém... Se acontecer de você ver alguém de uma forma em luz negativa, você deve dar a volta, você deve voltar, né, nesse sentido. Você deve parar e voltar e fazer pratikraman. Foi o que o Shuddha completou. Good. So let me come back to the heading here. Just want to check something here. All right, it's just a heading. You know, these are all kinds of imaginations of a multitude of opinions, you see, because it's the opinions that create a lot of problems, you see, in matters of religion, this can become very dangerous, you see. Ok, então o Shuddha está falando, voltou para o título, porque a imaginação é uma multidão de opiniões, e são as opiniões que são problemáticas, especialmente em se tratando de assuntos religiosos, de religião. Yeah. It may be, may not be so much in Brazil, but here in America, we have, which in the Western world, in the Christian world, we have in certain parts of America, you go 2 streets or 3 streets and you see a church of a different denomination, you see. They're all of the same religion, but there are so many divisions and divisiveness, separation. People who go to this church do not go to this one. They go not. If they have a problem with their church, then they leave that church and go to another one, etc. Então, o Shuddha está explicando que, especialmente na América do Norte, nos Estados Unidos, né, em outros lugares, há tantas igrejas, tantas religiões, que no mesmo quarteirão você vai ver várias delas, e as pessoas vão para uma religião, para uma igreja, e aí se tem conflito, ela muda para outra. Tem muita divisão e separação entre as religiões, mesmo que elas sejam parecidas, tem várias. As a big warning is given by Dadashri to all of us in this book of Flawless Vision, especially, to be extremely careful when it comes to matters of religion. And this is why he has placed column number 2 and 3 and given it a very top priority in the 9 columns, you see. E aí o Dadashri nos dá um aviso muito grande aqui, que é sobre a religião, de não emitir opinião sobre religião. E é por isso que, que tem as calãs 2 e 3, em que fala, né, da religião, para poder fortalecer que a gente não emita opiniões. You see,
this whole entire thing is a warning. Dadashri says, if I say something about it, and in the early days after his enlightenment, Dadashri really was very critical about the people of in the relative religions, in how they were lost in rituals and doing all kinds of activities in the name of religion, and yet continuing their hurtful interaction with other human beings in their business, you see. And Dadashri said, this is not religion, but it is for Dadashri to say that. It is not for people like you and I to say anything about that, you see. Então, o Dadashri, o Shuddha disse que, assim, o Dadashri, ele dizia que as pessoas se perdem na religião, nas religiões, praticando rituais e procedimentos, né? E que mesmo fazendo isso, elas acabam por ferir um ao outro, ferir os outros seres humanos, e que isso não é religião. E aí o Shuddha falou que somente o Dadashri poderia dizer algo assim, isso não cabe a nós, emitir opinião sobre religião. Especially in Aptavani too, there is a lot of, Dadashri uses some very stern, strong words, just like Lord Jesus did for some people in his days, you see. These words are to shake those people out of their total darkness and lack of awareness, you see, in matters of religion. But this and he says those things to make those people who are listening to his satsang understand the nature of the intellect and how it tends to see faults in others, you see. Então, ele está falando que principalmente na Aptavani 2, o Dadashri fala em alguns momentos sobre, inclusive de Cristo, as pessoas seguidoras de Cristo, e ele usa algumas palavras para sacudir as pessoas, né, que emitem opiniões mesmo seguindo as religiões e ferem uns aos outros. You see, this is a very big chapter, and Dadashri has given us by lifting us up from these relative views. These are all relative views. Most relative views are colored by the kind of glasses that you wear. So everybody has got a different colored glass because everybody is viewing through the glasses of the intellect, you see. Então, o Dadashri, ele nos levantou, mas cada pessoa emite opiniões de acordo com os óculos coloridos que elas usam, e cada um tem o seu próprio óculos, porque são opiniões emitidas pelo seu intelecto. You see, so and these opinions may be verbal, open, or it may be also subtle, you see. And, e essas opiniões podem ser abertas e até mesmo sutis. Né? Subtle, invisible, which guide human interactions, you see, in matters of religion. This is a very, very big chapter, When human beings get tired of their businesses, they turn to religion. When people get what? Tired? Tired of their business, whatever they're doing after a certain age, then they all lean towards religion. When they get a lot of beating in life, then they lean towards religion, and then they start listening to sermons and their priests and their masters, etc. Então as pessoas, depois que elas já apanharam muito na vida ou já estão lá terminadas já com tudo dos negócios dela, né, da vida, lá na idade mais madura, aí elas se voltam mais ainda para a religião, né? And it is correct. This is what Dadashri says. Let
them be. Whatever a human being listens to and understands is correct from his viewpoint. E aí o Dadashri dizia, deixa ouvir, deixa as pessoas seguirem, o que quer que elas queiram seguir é correto. You see this, and it is not the role of anyone in this world, to disturb that. You see, only the Gnani only the enlightened one has the authority to disturb anyone. Because why? And I will tell you why. E aí não é o papel de ninguém perturbar essa crença, perturbar o outro por causa de religião. Apenas um Gnani pode fazer isso, apenas o Gnani pode perturbar e ele vai dizer por quê. Because the Gnani can give him something real in return, you see. The Gnani has the capacity to lift him up to like he has lifted us all, you see. So, but if we do not have the capacity to lift them up into the real, better not disturb the relative, you see. Por que o Gnani pode perturbar? Porque o Gnani, ele tem a capacidade de levantar, assim como ele levantou todos nós. Yeah, then, Mas se você não tem essa capacidade de... And Dadashri gives away... É melhor não perturbar. Sorry, Shuddha. Yeah. So, there is a tendency now that we have entered into this blissful world of the liberated ones, the blissful world of the self. Now that we have all entered into it, there is a tendency to sometimes without careful attention to hurt others, who are following a certain relative religion, whether it is... E agora a gente entrou nessa maravilhosa estado do ser, e mesmo assim, mesmo sem intenção, às vezes a gente ainda fere os outros. Yeah, and that is where you have to be extremely careful, because we do not have the ability to remove their yellow glasses. We do not have the ability to let them see the self, you see. E a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente não tem a habilidade de tirar esses óculos amarelos deles, né? Esses óculos. So, and there is this extreme danger, that by trying to tell them something, if the other, ego will come in, your ego will arise, relative ego, and the other person's ego will arise as a block. Now, two egos are talking to each other, nothing goes across, you see. Então, o ego vai surgir, o seu ego vai surgir, o ego da outra pessoa vai surgir, e aí nada vai passar um para o outro. Yeah, right. Nobody listens, both talk, both get upset, What are you talking about? Following some Indian guy who looks like an old man, There's so much. When I don't say anything, everybody says that to me, Shuddha. Everybody says that to you, right? But Imagine if I say it. Because they don't know your Dada. You see, they do not know your true love. They do not know your true love, so that's okay. Yes, e aí o Shuddha falou assim, e você não deve falar nada, né? Porque a gente não tem essa habilidade, porque senão eles vão falar assim, e você está seguindo um cara lá da Índia, um indiano, sem nem saber. E eu falei, nossa, Shuddha, eu escuto isso tanto, e olha que eu nem falo nada, imagina se eu falar. Aí ele falou, é porque eles não sabem o amor, né? O amor da Dada. So, when they come into your home, and if they see what's behind like behind Hoberom, you see all of those, they'll say, oh, have I entered some strange wrong place here, or what? Is this Brazil? E aí eles entram na sua casa, e aí igual tá ali atrás do Hoberom, né? Como que chama isso, gente? Esqueci. See all those big pictures of the Gnanis behind,
you know, né? E ele fala, ai, você segue um indiano. so this requires care. It's very delicate matter, you see. You don't have to say anything, but more than that, you know, there is so much beauty to be appreciated in the devotion of that person, whether he is a Catholic or a Protestant or a Jain or a Hindu or a Jewish faith person, everything. When he goes, he is trying to be with the Lord. That's beautiful, you see. Appreciate the beauty of it, you know. O que é bonito que as pessoas que vão, seja islâmico, católico, judeu, né? Eles vão para poder fazer devoção ao Senhor. E isso é muito lindo, é muito precioso. Então não cabe a gente criticar nada. Even if you visit the church, you know, and you see the expression of these human beings who are with the Lord, in front of the Lord, it is very beautiful energies, you see, and you can see the Ramapuras too, you see. You, just as we said in the first part of this satsang, you have the dual vision, you know, they have only singular vision, you see. Então, e mesmo que você entre numa igreja e vê eles fazendo essa devoção ao Senhor, é muito lindo, porque você tem duas visões, como a gente falou inicialmente na satsang, a visão do relativo. Yeah. And also there is a very big warning that Dadashri gives, that if you see the negative, you will become negative. You see, in other words. E aí tem um aviso muito importante do Dadashri que ele nos falou, se você vê o negativo, você se tornará negativo. You know, the devout Muslim who, regardless of where he is in the world, when he spreads a little blanket on the floor or on the earth and then bows down, he is full of surrender, you see, for the Lord. Full of the Musliman, the Islamic faith, you see. Yeah, you know, yes, very beautiful when 5 times a day he goes down in front of the Lord, you know. It's Então, very... tipo, os muçulmanos, né, que estendem o tapete e se curvam 5 vezes ao dia para o Senhor, isso é muito lindo, porque ele está fazendo devoção. Yeah, a human being who is leaning and kneeling is a very beautiful sight, you see, because it reminds you of that which needs to come down in this world, which is the ego. The egos need to come down, you see. Então, aquele ser humano que ajoelha e se curva, né, do muçulmano ali naquele momento, é muito lindo, porque é o ego que tem que ser domado, que tem que ser baixado. Anywhere where the ego is being surrendered or, you know, is being sublimated, you see, is a beautiful sight in this world, you know, and that is worth seeing. And you rise higher when you appreciate surrender. Whenever you appreciate surrender, you rise higher yourself, you see. Então, é muito lindo quando eles se rendem, né? Sempre que o ego se rende, é muito lindo você poder presenciar. So if something unpleasant comes in front of you, the problem is in your vision, in our vision, not in the other person, you see. It is our faulty vision that makes us see the unpleasant or the negative in anything, you see. Então, se algum problema, alguém, uma questão problemática chega diante da gente, é a nossa própria visão que está vendo isso. How did you say, Shuddha? I missed a little bit. It's our own vision and... Yeah. Our own faulty vision makes us see the negative in others. Our vision is faulty. If the other person is not negative, it's not, oh, she's so negative. When you say, oh, this person is so negative, the problem is with your vision. You cannot say she is negative. You know, então, quando você fala, essa pessoa é tão negativa, o problema é com a sua visão. Você não pode falar que a pessoa é negativa. You see, it is your negativity that sees the negative. You see, you know, if your
the more you use your flawless vision, just like Dadashri says, then everything will appear right. Everything will appear right. Your fault inside me, the fault inside me makes me see the fault in the other person, you see. Então, é a minha visão negativa que vê o negativo do outro. A minha falha, a minha falta dentro de mim é que faz eu ver a falha no outro. Você tem a visão correta, tudo é lindo, o mundo é bonito. And furthermore, it is not a fault inside me, it is fault inside file 1. File 1 has a problem, and that is why file 1 sees negative in others. So we have got this extra separation. You and I have the extra separation. I never see anything negative in anyone because I cannot by my very nature see anything negative in this world. I am blissful. Eu sou alma pura. It is Shuddha who sees negative, you see. Então, e além do mais, é o arquivo 1 que vê a negatividade no outro. Eu sou alma pura, a gente tem essa visão. Yeah, so this is the nature of the self. The blissful self is such that the moment you enter the blissful self, all faults disappear. Where's the fault? There is no fault. There is nothing negative in this world. It is this opinions of the end. One opinion negative has multiplied so many opinions in the negative direction, and you and I have separated from it a long time ago, my friends, Então, nós já estamos separados há muito tempo, e no momento que você vê a negatividade do outro, você entra nessa negatividade. I missed a little bit because you repeated similarly as before, and I got a little bit lost. I think I'm getting tired. I'm sorry. Yeah, the opinions belong to Marcia and Shuddha and Maria and Marco. These are, the opinions, and the negativity is in the discharging complex. It is not in me. I also am a pura. I am the blissful one. And when I am blissful, there is no fault anywhere, you see. Então, a negatividade está na descarga do arquivo 1. Eu sou alma pura, eu sou o bem-aventurado, eu sou aquele que vê e conhece. Yeah, so this now second and third columns are covered today in today's paragraph, and it gives us a very beautiful understanding of these negativities that have arisen in the past for us, all of us, about religion and religious heads and this religious teacher and this religious person in this path, etc. Don't go there. Even if you read it in the newspaper, even if you hear about it, just know it. Do not amplify it by telling somebody about it. It's there in the news. So big deal. Então, a gente não deve de forma alguma criticar nenhuma religião, mesmo que você lê nos jornais, nas notícias. Não emita opiniões negativas. E se está lá no jornal, para que você vai propagar isso? You see, spiritual masters of Kali Yuga, of this era, 2021, in this world, they inside they're trying to help everyone. Outside is their karma effect, just like the discharging body effects, and what they have brought from past life, these two have no connection. Inside is what counts, and don't look at their conduct. Do not look at their conduct. It is not for you and I to look at their conduct, you see. Então, internamente, a intenção de ajudar, e externamente é descarga de efeito, né? Descarga kármica. Então, não tente analisar a conduta, não critique, não analise. Because, as you want to appreciate the beautiful words that he or she has spoken,
and focus on that and rise and fly with that. You become like that. And if you read the newspaper stories or the media stories on it, you will fall, and Dada says you will die. And Dada essentially says you will die if you go in that direction, you see. Então, não fique lendo e criticando as notícias, né, de religiosas, porque como Dadashri disse, se você fizer isso, você vai morrer, porque a negatividade, o que você vê, você se torna. A negatividade que você vê, você se torna aquela negatividade. Enquanto que foque nas palavras belas que foram ditas, e aí você se tornará aquelas palavras também. So Vishuddhatma Bhagavan, our Gnani speaks a lot. Our Gnani Deepak Bhai speaks a lot about this. He has gone in great detail about this. So there are lots of satsangs about it, but this is an important chapter in the flawless vision. Então, o Gnani Purush ele fala muito sobre isso também, e esse é um capítulo muito importante aqui da visão impecável também. And just remember that it is a column number 2 and column number 3, and if it has ever happened through our medium that we have spoken negatively about any spiritual, any religion or any religious head or spiritual, a nun, monk, etc., then clear it off now, just do it pratikraman, because we do not want it to kind of remain inside, us, you see. Então, a religião, ela é muito citada na Kalan 2 e 3, e se você em algum momento criticou, emitiu opiniões sobre freiras ou padres ou qualquer religião, imediatamente faça pratikraman. Yeah, see, at that time we ourselves had yellow glasses and we were guided by our intellect, you see. We hear this news, we go this way, we hear this news, we go this way, but now no longer. Now we are without any glasses. We have the clear vision of the self, Amapura, you see. Então, antes a gente ouvia as notícias e emitia opinião, ia para esse lado, ia para aquele outro lado. Mas agora nós somos alma pura, nós tiramos esse óculos amarelos que distorce a visão. Sempre achar a palavra. So, Vishuddhatma Bhagavan, our time is up. Então, nosso tempo acabou. Yeah, and we go back to our supreme love, the love of the Lord within us, you see. Então, a gente torna para o amor superior, que é o amor interno. We go to the first love of Janet. Janet has number 1 love. We got to go there. E a gente vai para o primeiro amor da Janete. A Janete tem um amor Não! First love. Não, a Janete não está Amapura apaixonada, love. não. Amapura Fala para ele love. que a Janete ainda não está apaixonada, não. Fala para ele. Fala aí, Marcia, para mim. That Janete, she is not in love yet. Oh, I know you're in love. You're in love with this one. You're in love with this one. Ele está falando que você está apaixonado por esse. That's the love. That's the love I'm speaking about, my dear. Esse é o amor que a gente está falando. Yeah, we're and to. Esse é o primeiro, é. This love is so magnificent. Yeah, so magnificent. You see that we have no words for this love. Esse amor é tão magnífico que a gente não tem nem palavras para esse amor. And the beauty of this love is that keeps on increasing and increasing and increasing and increasing, you see. E a beleza desse amor é que ele continua a crescer, aumentar e crescer. É verdade. Márcia, pergunta a ele se eu posso fazer uma perguntinha ainda antes dele ir embora. Pergunta, por favor. Janete is asking if she can make a little question before you Sure. leave. Okay. All right. Okay. Go on. Pode falar. Pergunta a ele se ele conhece esse livro aqui, tá? O livro do conhecimento, né? E se ele já leu ou se ele sabe algo sobre ele, porque eu estou estudando esse livro e esse livro diz tanta coisa que eu estou assim muito querendo saber por que também no Akram Vignan tem umas coisas que estão aqui dentro.
She's asking if you know this book. The name of the book is the Book of Knowledge. And if you have read or if you know, because there are lots of knowledge inside it. And also they talked about many things that we talk in the Akram Vignan. Yes, please put it in the chat here so that then I will look it up. No, I don't know about that book, my dear. But you see, the knowledge in the books is, there is a lot of knowledge in a lot of books, but then there is the knowledge that arises of the self, which is beyond, then that is called the experiential knowledge, you see, which has begun within you. Então, ele está falando que tem muitos livros têm muito conhecimento, mas o conhecimento it's beyond the books. Conhecimento do ser. How did you say? Now, knowledge in the books is beautiful, and it is there for the world, and whereas now this knowledge that has arisen within us is beyond all of this beautiful book knowledge, you see. E que agora o conhecimento que a gente tem está além desses conhecimentos que estão nos livros, porque anteriormente ele falou que é o conhecimento da experiência, e é o que você já iniciou esse processo também. Yeah, all these books point in the direction of the moon. And we all of what? The moon? And all these books, all these beautiful books of knowledge point the finger in the direction of the moon, you see, in the direction of the moon, whereas we have landed on the moon, ma'am. Ele está falando que todos esses livros, eles apontam para a direção da Lua, enquanto que a gente já pousou na Lua, a gente está na Lua. You see, now. Yeah, so yes, there's a lot of, the beauty is after the Gnanvidhi and once the experience of the self starts increasing, any book, any beautiful book of knowledge you open, you will be able to see the common thread, you will be able to see it, and you will be able to understand it much better than the people who talk about it. Então, ele está falando que depois, né, do Gnan, todos os livros que a gente lê, esses livros sobre conhecimento, você vai ver com mais conhecimento ainda, porque você vai ter a habilidade de enxergar aquela linha comum que está em todas as... Yeah, so you see this, ainda com a sua experiência ainda maior. Yeah, Kayo is no longer pointing to the moon behind him. He is landed on the moon, and he now can see everything as it is, you see. Então, o Caio, ele não está mais apontando para aquela lua que está atrás dele. Ele já está na lua, ele já pousou na lua. That is how we see it from inside. It is beyond words, you see. É dessa forma que a gente vê de dentro, é além desse mundo. But do write down the heading in the chat, so then I will look it up. Mas escreve aí no chat o nome do livro, o título do livro que ele vai procurar. Tá bom, vou escrever, diz aí. Thank you, my dear. Thank you. Thank you very much, Shuddha. Yeah, you I write love you. I love you. Yeah, this is a satsang of love only, you know. Love is flowing in all directions. Yes. I love you too, my dear. We understand love exactly now because of him, you know, because of Dada. E a gente entende o amor agora de forma mais exata por causa dele. É verdade. Yes. Jai Sachidanand. Send me the link, okay? Send me the name of the book. Então põe o nome do livro. Yeah, right. And then I will look it up if it's all right. Oh, there it is. Libro do Cone. Oh, is it? It means the book of the knowledge. Book of knowledge. All right. Okay. All right. Okay.
Is it in Portuguese and is written in Portuguese? Yeah. All right. Okay. All right. I'm sure we'll find some Good English. for your Portuguese, Shuddha. All right. Yeah. Thank you so much. I have you, Carla, Tony, everyone to help me with that. All right. Yeah, of course, you are speaking Portuguese. Yeah, right. Right? Shuddhatma Bhagwan. Yes. So wonderful to be with you. So good to see all of you. Yes. Xiomara Ribeiro. Am I pronouncing right? Xiomara? Perfect. Perfect. Xiomara and Leila and Vanya and Elena. There she is, Xiomara. Right. Shuddhatma Bhagwan. So, Jai Sachidanand, have a wonderful rest of the evening. Jai Sachidanand. Thank you, Tony. Jai Sachidanand. Yeah. Thank you very much. Jai Sachidanand. Jai Isso. Yes, Jai Sachidanand, Elena and Virginia. Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand.